Հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, 2018 թվականի դեկտեմբերին միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան 2020 թվականը հայտարարեց բույսերի առողջության պահպանման միջազգային տարի եւ պայմանավորված COVID-19 վարակով այս միջոցառումների ժամանակաշրջանը երկարացվեց մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը։ Մեր հանդիպումը, այս հանդիպումը այն միջոցառումների ցանկից է, որը սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը իր գործընկերների հետ համատեղ պլանավորել է տարվա կապակցությամբ։ Եվ միջոցառման բացման խոսքը տրամադրում եմ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար պարոն Գեորգի Ավետիսյանին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար, ուրախ եմ ձեզ տեսնել բոլորին, հույս ունեմ, որ կլինեն ժամանակներ, երբ որ անձամբ կհանդիպենք առանց այս օնլայն կոնֆերանսների։ Եվ այսպես, չկա բույս, չկա կյանք, դա ոչ միայն կարգախոս է, սա նաև իմ մոտեցումն է։ Բուսասանիտարիան չափազանց կարևոր ոլորտ է և կարևոր նշանակություն ունի երկրի գյուղատնտեսության զարգացման բարձր և որակյալ բերք ստանալու, երկրի պարենային անվտանգության և ինքնաբավության ապահովելու համար։ Բուսասանիտարիա տերմինը համեմատաբար նոր է և առավելապես ասոցացվում է բույսերի պաշտպանության հետ։ ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը բոլորովին վերջերս է շրջանառության մեջ դրել բույսերի առողջության ապահովում տերմինը, ինչից հետո 2020 թվականը հռչակվեց բույսերի առողջության պահպանման տարի։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը մշակել է մի շարք միջոցառումներ և ծրագրեր, սակայն COVID-19-ի հետ կապված համաճարակային իրավիճակը թույլ չտվեց իրականացնել դրանք։ Հողագործները հաճախ կարծում են, որ բույսերի այս կամ այն վնասակար օրգանիզմի դեմ պայքարը կարող է սահմանափակել թունաքիմիկատների օգտագործմամբ և դրանով բոլոր խնդիրները կլուծվեն։ Սակայն խնդիրը համակարգային մոտեցում է պահանջում։ Զարգացած երկրներում կիրառվում է վնասակար օրգանիզմների դեմ ինտեգրացված պայքարի մեխանիզմը, ինչը բարձր արդյունք է ապահովում։ Բուսասանիտարիան առողջ միջավայրում առողջ բույսերի և բույսական արտադրանքի արտադրությանը նպատակաուղղված միջոցառումների համակարգն է։ Բուսասանիտարական միջոցառումները պետք է սկսել հողի նախացանկային մշակությունից և վերջացնել բերքահավաքից հետո դաշտի մաքրման աշխատանքներով։ Իսկ բազմամյա տնկիների պարագայում այդ միջոցառումները երբեք չպետք է դադարեցնել։ Միշտ պետք է հիշել, որ բերքահավաքից հետո այդ այգին հաջորդ տարում նույնպես պետք է բերք տա։ Բուսասանիտարական միջոցառումներին մեծապես կիրառվում են պեստիցիդներ, ժողովրդի մեջ ընդունված լեզվով թունաքիմիկատներ։ Այսօր սակայն աշխարհի հարուստ երկրներն աշխատում են դրանց այլընտրանքային միջոցների ստեղծման և ընդլայնման վրա։ Մշակվում և արտադրվում են բույսերի պաշտպանության օրգանական, կենսաբանական և մանրէակենսաբանական միջոցներ։ Որոշակի հաջողություններ իհարկե գրանցել են, սակայն դեռևս չի հաջողվում քիմիական միջոցներն ամբողջությամբ փոխարինել դրանցով կապված կենսաբանական և տնտեսական արդյունավետության հետ։ Քիմիական միջոցների կիրառումը ռիսկեր է առաջացնում սննդամթերքի անվտանգության առումով, ինչը կարելի է բացառել օգտագործվող միջոցներին ներկայացվող ցուցումների հստակ պահելու դեպքում։ Խնդիրը ՍԱՏՄ ուշադրության կենտրոնում է։ Ռիսկերի ուսումնասիրման և հնարավոր խնդիրների բացահայտման, բուսական արտադրանքում պեստիցիդների մնացորդների քանակների հայտնաբերման նպատակով սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հանրապետության տարածքում իրականացնում է մոնիտորինգային աշխատանքներ։
Պեստիցիդների պատշաճ կիրառման առումով այսօր խնդիրներ ունենք։ Պետք է հասկանալ, որ միայն որակյալ պեստիցիդի առկայությունը բավարար չէ բույսերի վնասակար օրգանիզմների դեմ արդյունավետ պայքարի համար։ Որպեսզի օգտագործվող պեստիցիդներն արդյունավետ լինեն, անհրաժեշտ է, որ հողօգտագործողները ժամանակին և ճիշտ որոշեն բույսերի վնասակար օրգանիզմի տեսակը, զարգացման փուլը, դրանով վարակվածության աստիճանը, պետք է կարողանան ընտրել համապատասխան պեստիցիդը, դրանք օգտագործեն ժամանակին, ճիշտ չափաքանակով և համապատասխան եղանակային պայմաններում։ Վերոնշյալ պահանջներից որևէ մեկի խախտման դեպքում պեստիցիդների արդյունավետությունը խիստ ընկնում է, իսկ որոշ դեպքերում կարող է ընդհանրապես արդյունք չտալ։ Սրանք բույսերի պաշտպանության միջոցների կիրառման ոսկե կանոններն են և պատշաճ պետք է պահպանել։ ՍԱԱՏՄ վերահսկողության ներքո է նաև թունաքիմիկատների իրանցումը, դրանց ժամկետների և ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան մակնշման պահպանումը։ Սակայն փաստ է, որ այս աշխատանքների պատշաճ իրականացման համար անհրաժեշտ է մասնագիտական հմտություններ։ Մեր երկրում հողերը կտրտված են։ Գյուղատնտեսական հողերը բաղկացած են մանր գյուղացիական տնտեսություններից, որոնց մեծամասնությունը չունեն մասնագիտական հմտություններ և չեն կարողանում բուսասանիտարական միջոցներն իրականացնել պատշաճ մակարդակով։ Աշխարհում նման խնդիրները լուծվում են խորհրդատվական ծառայությունների միջոցով։ Զարգացած գյուղատնտեսական երկրներում, որոնց գյուղատնտեսական համակարգը կազմված է հիմնականում միջին և խոշոր ֆերմերային տնտեսություններից, խորհրդատվական ծառայությունները մատուցվում են մասնավոր կազմակերպությունների կողմից, իսկ մանր գյուղացիական տնտեսություններ ունեցող երկրներում դրանք պետության հոգացության ներքո են որպես գյուղատնտեսական աջակցության բաղադրիչ։ Հարգելի գործընկերներ, ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս բույսերի պաշտպանության տարվա կապակցությամբ, շնորհակալություն հայտնել այս միջոցառմանը մասնակցելու և բուսասանիտարային ցանկանալ անընդհատ զարգացում և բարգավաճում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան։ Ուզում եմ հակիրճ ներկայացնեմ այն աշխատանքները, որ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը պլանավորել է դեռևս 2019 թվականին և իրականացրել է այս դժվարին պայմաններում տարվա հետ կապված։ Ուրեմն մենք սկսել ենք հանրային իրազեկումից և այդ հանրային իրազեկումը իրականացրել ենք ընթացիկ ամբողջ տարվա ընթացքում։ 2019 թվականի դեկտեմբերի 6-ին պարոն Ավետիսյանի մամլո ասուլիսով մենք բացեցինք այս տարին և կատարեցինք միջոցառումների մեկնարկը։ 2020 թվականի փետրվարի 19-ին դեռ կորոնավիրուսի պանդեմիան չէր հասել Հայաստան, մենք միջազգային մեր փորձագետների մասնակցությամբ, ինչպես նաև մեր մշտական գործընկեր ՖԱՕ-ի հետ համատեղ կազմակերպեցինք և իրականացրեցինք միջազգային կոնֆերանս ֆիտոսանիտարիայի ոլորտի մասնագետների համար։ Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի սնունդ EM կայքում ստեղծվեց առանձին բաժին, որը նվիրված է հենց բույսերի առողջության պահպանման միջազգային տարվան։ Երեխաների և մեծահասակների համար նորից մեր մշտական գործընկեր ՄԱԿ ՊԳԿ-ի կողմից հաստատված տեղեկատվական բրաշուրաները թարգմանեցինք, տեղայնացրեցինք, կատարեցինք դրանց տպագրությունը և տարածումը նախատեսում ենք իրականացնել ամբողջ տարվա ընթացքում։ Հանրապետության դպրոցներում բույսերի առողջության վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում և իրականացում, քանի որ
դպրոցները եւս մեկ շաբաթ եւ արդեն վերջացնում են, հա, իրենց սեսիաները, մենք նախատեսում ենք միևնույնը, քանի որ այս միջոցառումները պլանավորված են եղել եւ մենք ունենք արդեն տեղեկատվական նյութեր նաեւ երեխաներին պատմող բույսերի առողջության եւ բույսերի կարեւորության մասին, մենք պլանավորում ենք դա անել սեպտեմբերին, երբ որ դպրոցները կվերսկսեն իրենց աշխատանքները։ Այս պահին եւս Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության հետ համատեղ ընթանում են ֆիլմի նկարահանումներ, ֆիլմը նվիրված է այս միջազգային տարվան եւ ընդգրկելու է բոլոր այն տեղեկատվությունը ինչպես Հայաստանի մասին, Հայաստանի կարևորագույն արգելոցների մասին, հա, որոնք են օրինակ վայրի ծորենի արգելոցը, որ Հայաստանում եզակի է, որովհետև աշխարհում հայտնի 4 վայրի ծորենների տեսակներից 3-ը այդ արգելոցում աճում են, ինչպես նաև որդան կարմիրի եւ որդանախոտի մասին, ինչպես ընդհանուր տեղեկատվություն Հայաստանի մասին, այնպես էլ մեր բոլոր աշխատանքները, որ իրականացվում է համատեղ մեր տեղական պետական մարմինների, մեր գործընկերների եւ իհարկե միջազգային կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես FAO Հայաստանի հետ։ Լավագույն եւ հաջողված ֆերմերների կողմից պատշաճ գյուղատնտեսական պրակտիկայի ներկայացում։ Տարվա ընթացքում մենք այցեր ենք կատարել մարզեր, որպեսզի գտնենք, բացահայտենք մեր ամենահաջողված ֆերմերներին, որոնք 0-ից սկսել են իրենց աշխատանքը եւ իրենց քրտնաջան աշխատանքով հասել են հաջողության։ Մենք պատրաստվում ենք այդ ֆերմերների փորձը կիսվել մյուս ֆերմերների հետ։ Պեստիցիդներ վաճառող տնտեսվարողների համար, դրանք թվով մոտ 190 են, մենք եւս պլանավորում ենք եւ սկսել ենք այդ աշխատանքները, իրականացնելու ենք դասընթացներ մեր միջազգային կազմակերպության գործընկերների հետ, որոնք կվերաբերվեն էլի պեստիցիդների օգտագործմանը։ Ինչպես նաեւ այս կամրջային հանդիպումը, որի ընթացքում մենք կարող ենք կիսվել մեր մոտեցումներով եւ շնորհավորել այս տարվա կապակցությամբ, եւս այս հանդիպումը մտնում է այն միջոցառումների մեջ, որոնք մենք պլանավորել ենք եւ իրականացնում ենք տարվա ընթացքում։ Հիմա քանի որ պարոն Գաբրելյանի ունի տեխնիկական եւս խնդիր, ես խոսքը տրամադրում եմ մեր գործընկեր FAO-ի ուրեմն տարածաշրջանային ղեկավար ներկայացուցիչ Raymond Yellin, խնդրեմ։ Thank you very much, Elvira. Very much appreciated. Dear Georgi, dear colleagues and participants, it's a pleasure for me to participate in this event promoting the International Year of Plant Health, despite the fact that, of course, the formal International Year of Plant Health has been in 2020. I'm really also glad to see representatives, although at the moment still certainly difficulty to connect from the Ministry of Economy, but also the Ministry of Environment. And let me express my specific thank to Georgi Avetissian for really organizing this event, and also seeing hopefully the Agrarian University at this event, demonstrating that we really have a joint approach and addressing this jointly. The issue of plant health is something which can be only addressed in an integrated manner. As it has been already mentioned also by Georgi, I think the pandemic has in that sense given us the opportunity to extend the International Year
of plant health into 2021 until the end of this month. And this is certainly something which allows us to promote it further. Of course, with the pandemic also last year, many events which were in fact planned could also not happen. Nevertheless, I think it is a great opportunity to raise the global awareness on how protecting plant health and again, raising the awareness that the plant health is a key issue in reducing poverty, protecting the environment, and boosting also economic development. So in other words, also really addressing all three dimensions of sustainability. I think the International Year is also very important to help building awareness in our societies about the role of plant protection in the maintenance of food security and the economic development of the countries. I think as a consumer, from time to time looking into the supermarket, let's say nice products, we are forgetting how important plant health really is, plant protection is, in order to get this healthy, this very nicely produced also food for our consumption. In that context, I would definitely also like to emphasize that the International Year of Plant Health is important and an important contribution to the UN Sustainable Development Goals. If we look at the development goals, there are maybe goals which are more specifically associated with plant health. Amongst them is, of course, the goal on poverty or also on zero hunger. But at the same time, also we have to think about goal number 8, decent work and also economic growth. Decent work in the sense also of the protection of the workers. When we're talking about plant health, when we talk about plant protection, the health and the protection of the workers plays certainly also an important role. And I think we also have to provide attention to this one. Of course, plant health is a complex issue, and therefore it's not only some very specific sustainable development goals, but due to the interconnectedness of also the goals, plant health is going to contribute to many of them. Plants are also the source of the air we breathe and most of the food we eat. So, but we do not necessarily always think about how we're going to keep them healthy. I mentioned this about the supermarket, but we can also just take two important figures on the table. Not keeping the plants healthy can have devastating results. We are estimating as FAO that up to 40% of the food crops are lost currently on an annual basis due to the plant pests and the diseases. And if we think about this figure, and if they think about food security, let's say the worsening of the food security around the world, then I think this is an area which we really need to address, because in the end it leaves millions of people without enough food to eat, and it seriously damages also the agriculture. So the International Year of Plant Health is really the great opportunity to highlight that plant health is increasingly under threat. Climate change, human activities have certainly altered the ecosystem and reducing also biodiversity and creating new niches. I think with the COVID-19 pandemic, we have seen the globalized world with moving goods and people, increased volume of goods traded. But as mentioned, also the climate change are really factors that increase plant pest diseases. The COVID, I think, has already taught us that prevention is better than curing. And this applies to the health of humans, the animals,
and in this case also the plants. On the other hand, what I also want to mention, the COVID and such a pandemic gave certainly also boost, for example, to the IPPC phyto solution. So to exchange electronic phytosanitary certificates, assuring the continuation of safe trades of plants. And I think this is something which needs to be taken into consideration also in the future. FAO is moving towards a new strategic framework. The FAO conference next week is most likely adopting the new strategic framework starting in 2022 up to 2031. The new strategic framework, with its aspirations of better production, better nutrition, better environment, and better life, will address the issue of plant health in a more integrated manner. Particularly if we want to build back better, the aspiration of better production requires the focus on all levels of sustainability, and addressing the plant health in a value chain approach is a key issue we will also need to promote further. The new strategic framework is also fully deriving from the challenges of achieving the Sustainable Development Goals at the country level. So achieving the Sustainable Development Goals in terms of poverty, nutrition, environment, life on land. And therefore, we are convinced that we will address the challenges in plant health also more effectively and collaboratively. So we are encouraging all the stakeholders to further invest into increased plant health as preventive measure to ensure food security and nutrition for all of us in the future. In closing, let me just tell you also a couple of words about our work in Armenia. The Armenian office is certainly, and this has been already mentioned by Georgi as well as also Elvira, working closely with the food safety inspection body of the Ministry of Economy to address also the issues related to plant health and its protection at the country, and the challenge which Armenia is also going to face. I can assure you FAO is further ready to provide support to anyone in the agriculture sector to ensure that we are really having safe and healthy food from farm also to fork. So I would like to thank you for your interest and commitment to the issues of plant health and protection, which is very emerging and critical nowadays, as mentioned, and we will need to be all part of the journey towards a better agriculture and a better food system and a better environment. And I wish you a fruitful further discussion and presentation also today. Unfortunately, I also cannot stay until the end, so the virtual meetings in fact make us more required to work in a multi, let's say, locational approaches. So thank you very much and all the best. And over to you, Elvira. Շնորհակալություն, մեզ համար պատիվ է, որ դուք անձամբ միացել եք մեզ այս հանդիպմանը, գիտենք, որ ձեր ժամանակը շատ սուղ է, եւ հուսանք, ինչպես պարոն Ավետիսյանը ասեց, որ անձամբ հնարավորություն կունենանք ձեզ տեսնելու Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Ես էլ իմ կողմից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել թե ելույթի համար, թե մասնակցության եւ ընդհանրապես FAO-ին, տարածաշրջանային դերասենյակին մեզ անընդհատ եւ բազմակողմանի աջակցելու համար։ Thank you very much again. A great pleasure. Looking forward to move us forward on this endeavor of plant health, food safety.
Պետք է նշեմ, որ միայն բույսերի հիվանդությունների վնասը համաշխարհային տնտեսության վրա գնահատվել է այս տարի մոտավորապես $220 միլիարդ, իսկ միջատներից $70 միլիարդ։ Եվ այս տարի, գիտեք, հունիսի 7-ը հռչակված է որպես սննդամթերքի անվտանգության համաշխարհային օր, փետրվարի 10-ը հատիկա անդեղանի համաշխարհային օր եւ հիմա գիտենք, որ մայիսի 12-ը քննարկվում է որպեսզի դառնա բույսերի առողջության միջազգային օր։ Այս առումով բազմատեսակ աշխատանքներ է իրականացնում միջազգային ուրեմն հարթակում բույսերի միջազգային պաշտպանության կոնվենցիայի քարտուղարությունը եւ հիմա մի փոքր նորից փոփոխությամբ օրակարգում Միրկո Մոնտորի փոխարեն քարտուղարության ուրեմն շնորհանդեսը կներկայացնի Վիվի Կուվաջան, խնդրեմ։ Vivi Kuvaya, that's the name. Yeah, thank you very much. Your first time with us. Welcome. Thank you. Okay, good morning, everyone. I'm stepping in at the very last minute because my colleague Mirko Montuori had to urgently go to a hospital. So that's very unfortunate, but I'm giving the presentation today. I will share my screen. Mirko sent to me his presentation, so I will go through his slides. I hope everyone can see it now. Can you confirm? Great. Thank you so much. So my name is Vivi Kuvaya. I work for the Secretariat of the International Plant Protection Convention. So Mirko Montuori was in charge of organizing the International Year, and I've been in his team supporting. So the International Year of Plant Health was initially championed by the government of Finland and declared in 2018 by the United Nations General Assembly. So year 2020 was the International Year of Plant Health. We managed to launch the year successfully in December 2019, before the pandemic. We had the FAO Director General present, and we were very excited to start the year. Of course, the pandemic got on the way, but we have still been able to go on with our initiatives quite well, because the key objective of the International Year of Plant Health was really to raise public awareness of the importance of plant health to the attainment of the Sustainable Development Goals and for food security as a whole. And we were also aiming at increasing resources dedicated to plant health and to promote very widely good practices, knowledge, research, and partnerships. So we have been able, despite the pandemic, we have been able to do these communications initiatives quite widely, fortunately. So because of the pandemic, the International Steering Committee for the IYPH, as we call it, decided to extend the activities of the year until 1st of July this year. So we extended the year by 6 months in order to go on with our intended initiatives. So we are closing the year in a couple of weeks from now. Many initiatives have taken place, like I've said. We have had many webinars, we have had speeches at many occasions. We have done communications a lot, and
the year has been really a global initiative, but also included a lot of regional and national events. We have had if you go to our web pages, you can see that we have really had hundreds of events going on throughout the year. So it has been really gaining attention, and we're very happy about it despite the pandemic. So communications wise, this has been the focus of the year. We have had advocates, as you see on this slide, from the UK, from Ireland and Ecuador, who have been really advocating the year on social media. We have produced, for example, an activity book for the kids to raise awareness of the year in schools with kids. Because this has really been, our approach has been really to reach the younger generations also. So this has been very, very important for us. On social media, we have reached potential views of more than 300 million social media accounts in their feed. So this is really good. And we have been mentioned nearly 24,000 times from different social media accounts, and there has been 1,350 or now even more plant health related posts. So the year really has gained attention on social media, and average people have spent 2 minutes on our web pages. So, and we have had thousands of page views. So this is really good. So the IYPH had also, like I mentioned, not only international initiatives, but also national and regional ones. Several countries have produced a stamp with the IYPH logo. Several countries have also minted coins with the logo. For example, the city of Milan had their trams and train station covered by the IYPH logo. So this has really reached wide attention globally, which is super, super good. Now that we are reaching the end of the year, we are organizing a closing ceremony with the FAO Director General present on 1st of July, with several high-level representatives there present. We are looking into the legacies of the year. One of these is the International Day of Plant Health, which is now in the process of proclamation. It's championed by Zambia, and it's subject to discussion at the FAO conference next week. And then if it's adopted there or promoted there, we will go to the United Nations General Assembly this autumn, and we will see if the 12th of May every year from next year onwards will be celebrated as the International Day of Plant Health. This is really after the International Year. This would be our chance to keep up with the momentum of the IYPH, to keep on raising awareness on the importance of plant health for the attainment of the SDGs and the wider food security, for sure. So this is something really of interest to us and the plant health community. The second legacy is the first International Plant Health Conference. This was supposed to be organized in Helsinki in 2020 October, but it was postponed because of the pandemic. And now we were supposed to organize it this summer, but again, because of the pandemic, we decided to postpone it. So now we are identifying the host country, and we have decided to hold this conference next year in May, hopefully during the first International Day of Plant Health, around that day, to also celebrate at the same time the celebration of this first International Day of Plant Health.
This conference would really gather together plant health professionals from around the globe and also continue raising the momentum on the importance of plant health. We are right now organizing a webinar series that actually started already last week with the high-level launch event of the scientific review of the impact of climate change on plant health, plant pests, which I'm presenting to you in the next slide. But with this series, we have for example, at the end of this month, we have 2 webinars of interest, maybe to you too. On the 29th, plant health and food security, which is sort of feeding into the United Nations Food System Summit this year. And the next day, on the 30th of June, we are organizing another webinar open for everyone on the topic of plant health, food security, climate change, and biodiversity. The nexus between these topics, and that's a very interesting opportunity to hear about how plant health can really, how it relates to climate change and biodiversity, and how it contributes to food security and food systems in as a whole. And then we will organize a couple of more webinars later this year to sort of pave the way towards the Plant Health Conference. So really, although the year officially ends, we continue with building up to the momentum somehow. The third legacy is the scientific review of the impact of climate change on plant pests. This was launched last week on the 1st of June by the FAO Director General. This is a very important publication and a huge amount of work that we've been really putting our hearts into lately this year. So the scientific review really provides us with scientific foundations for the assessment and management of the impact of climate change on plant pests. And gives us guidance on the way forward as we proceed with this work, because the impact of climate change on plant pests is growing. It's one of the key issues that we're dealing with right now with regard to keeping our plants healthy and protecting them from the pests. And this is also one of the development agenda items in the new IPPC strategic framework that was just adopted and runs until 2030. So I highly encourage you all to take a look at this review. It's available online in all FAO languages, and we also have published a summary for policymakers, which is a bit shorter than the actual report itself, but provides you with excellent overview of the results and recommendations. And then the webinar that I mentioned on 30th of June will deepen these discussions on a technical level. So if you're interested, I highly encourage you to register for that event on our web pages. Then, of course, we will produce a final report that will outline all the achievements of the year, and this is planned for this September, and will also be published in all FAO languages, and it will also include IYPH Youth Declaration, which we are currently finalizing. We have launched a call for expressions of interests, or we did that in December last year. We have had 23 organizations from youth organizations from startups to UN organizations, really from around the world, working on a youth declaration for International Year of Plant Health. It will also be published on 1st of July at the closing ceremony. And the idea of this youth declaration has been to involve the youth, really involve them in the IYPH activities, and to sort of give, to bring forward young voices
and young people's views on how to protect plant health and what we need to do in order to really keep our plants safe. So this is it's a really interesting dimension of the IYPH, and we are very interested in hearing comments and the feedback for this once they present their declaration on 1st of July. Anyhow, any contributions are always welcome. Any the initiatives you had we are glad to include everything in our final reporting for the year. So everybody can still contribute. The year is still going on, and even after, of course. You can share our logo and materials. Everything is available on our web pages. Also, please attend our webinars this month, 29th and 30th of June. Also, the closing ceremony is open for everybody. Everything is online, of course. So register for those events. Please share them on social media and with your colleagues. Everybody's welcome. And still, we can still include initiatives in our web pages because we're collecting an events list so that everybody can see what's going on around the world. So we can still add events there. Yeah, and always, if there's anything, please interact with our secretariat. We're happy to liaise with you and provide more information. And of course, if you're active on social media, please use our hashtags, hashtag plant health and hashtag IYPH. And yeah, and then you can, of course, subscribe to our newsletter, which will be, now it's IYPH newsletter, but it will be soon IPPC newsletter when the year finishes. So with this, here's Mirko's contact details. If you have anything, you can also contact me. Our contact details are on our web pages. Anyway, thank you for having me on such a short notice. And yeah, thanks for listening. Thank you. Շնորհակալ ենք շնորհանդեսի պրեզենտացիայի համար, եթե լինեն հարցեր, անպայման ձեզ կգրենք մեյլով, ասեմ, որ նաև նախատեսում ենք, եթե դուք կիսվեք ձեր պրեզենտացիաներով մեզ հետ, մենք կարող ենք դրանք տարածել մասնակիցներին նաև։ Պետք է նշեմ, որ FAO-ի հետ համագործակցությունը բավականին կարևոր է մեզ համար եւ բույսերի վնասատուների ազգային վերահսկողության ընթացքում եւ բուսասանիտարական հավաստագրման համակարգերի հզորացման մեջ եւ այս առումով 24-ին ունենք 24-ին եւս FAO-ի հետ FAO-ն կազմակերպել է վեբինար, որը նվիրված է էլեկտրոնային սերտիֆիկատներին, բուսասանիտարական այդ համակարգին, որը կոչվում է EFITO, այդ համակարգը նաև համակցված, կներկայացվի համակցված TRASIS համակարգի հետ, որը գիտենք, որ եվրոպական համակարգ է տեղեկատվության փոխանակման եւ խնդրեմ մեր բոլոր մասնակիցները, հիմա դիմում եմ նաեւ ֆերմերներին, որոնք մասնակցում են մեր այս միջոցառմանը եւ մասնավոր հատվածը, բոլորին կարող են այս վեբինարին մասնակցել։ Շնորհակալ ենք Վիվի պրեզենտացիայի համար։ Խոսքը տրամադրում եմ UN-FAO մեր մյուս գործընկեր Վլոդարչիկ Պյոտրին, խնդրեմ։
you very much, Elvira, and good morning, everybody. First of all, I would like to thank. Yes. Is it better now? I'll do my best. So once again, good morning, everybody. I would like to first of all thank very much for the invitation to attend this meeting. It is my pleasure and honor to speak to you in this event dedicated to the International Year of Plant Health. Of course, I'm in a difficult position because it's not the first presentation and so many important things have already been said. But I'll try to add something for myself and try to avoid overlap to the extent possible. So in the context of the International Year of Plant Health, I would like to talk about a little bit about the work of FAO on plant protection matters in countries of the region of Europe and Central Asia, which is supported by our development projects. So coming back to the context, the basis for the declaration of the International Year of Plant Health, as we have heard before, was the fact that plants are important, but they are threatened by pests and have to be protected. The importance of plants is coming from simple facts that they produce oxygen for us and for animals to breathe, and they provide most of our food. Interestingly, they also provide most of feed for animals too, so we can say that animal production would neither be possible without plant production. Knowledge about plant health is not widespread though, and its importance is not always fully recognized. Raising the awareness about plant health and its importance in societies around the world is among the key goals of the International Year of Plant Health. The enhancement of plant production is an area that is considered by many countries in our region as very important and to which countries pay a lot of attention. Is related to a number of challenges, however, coming from both from presence of pests as well as from their control. And the following could be mentioned as some of the key ones. First, the risks to food security coming from pest-related crop loss and insufficient food supply. Secondly, risk of economic losses in plant production through yield reduction or loss of quality. Thirdly, risks to the environment relating to pesticide applications, invasive alien species, pests in the forestry, or depletion of the ozone layer through some of the phytosanitary treatment. And lastly, risks to trade, including pest-related risks to exports. These risks may relate to common pests, to quarantine pests, or to transboundary pests. FAO provides support to the countries in addressing challenges in many technical areas relating to plant protection, in line with FAO agreed policies, but also in line with national policies and priorities. For the monitoring of and control of migratory pests specifically, such as locusts, international cooperation and information exchange are necessary, and FAO provides coordination in this area through the Plant Production and Protection Division in the FAO headquarters in Rome.
We do not forget, however, that not only does protection of plants from pests relate to agriculture, but also to national resources such as forests, also to a number of branches of economy using plant materials, but also to plants in public areas such as parks, gardens, or alleys. Plant fibers, oils, or wood are just a few examples of products of high importance for industries. Pests can also threaten other areas. They can threaten plants imported for tourist areas, for example, palm trees. And a classical example is the red palm weevil attacking palm trees in a number of tourist areas, as well as palm trees used for the protection of dates. Or pests can affect national traditions and heritage, such as production of wine, where a recent example is the threat posed by phylloxera for vineyards in Armenia. We do take into account that there will be no healthy crops without healthy fields or without healthy seed or planting material used to start plant production in the field. Appropriate production systems are useful to integrate all production aspects to optimize the plant production in the field. Protection of plants from pests, and specifically phytosanitary measures, play an important role in exports of plants and plant products, thus supporting the growth of economies, social welfare, and livelihoods of farmers. National plant protection organizations take efforts to make sure that new pests are not introduced into our countries with plant imports, but they also make sure that our exports of plants or plant products are not threatened because of pests present in our exported consignments. These are also very strong reasons why we celebrate the International Year of Plant Health. These are also the reasons why we expect to celebrate 12th of May every year as the International Day of Plant Health. It is important to recognize efforts taken by all who are involved in protection of plants from pests in agriculture, forestry, trade, or anywhere else, as these people help ensure safe development for our countries, food security, and social welfare for many groups in our society. Being aware of the importance of plant protection for countries in the region, FAO undertakes numerous activities to promote it and to support countries in their plant protection-related activities. In a number of FAO programming countries, FAO develops and implements projects that support the enhancement of national capacities in such areas as phytosanitary systems for plant imports and exports. Secondly, the implementation of integrated pest management for the protection of crops in the field. And thirdly, plant pest surveillance for collection of data about the pest's presence, which is the basis for official or individual plant protection activities. Not only do we support countries in building national systems aiming at finding out which pests, where, in what numbers are present, but also integrated systems to control pests in a sustainable manner, at the same time protecting the environment and human or animal health. In a number of FAO projects, our experts advise governments on pesticide registration and management systems. This pesticide-related sphere has a number of challenges of high importance, such as pesticide registration and quality control systems, illegal imports and trade of pesticides or pesticide-like substances, or insufficient technical knowledge of farmers on pests and methods of their control. Another challenge that relates to the application of pesticides is the safety of consumers of food products obtained from plants treated with pesticides. Oversight over pesticide applications and testing samples of food products of plant origin for pesticide residues are key for the protection of consumers from
pesticide-related risks. There are numerous threats posed to the environment by some pesticide applications, ranging from risks to non-target organisms, threats to soil and water resources, to the ozone layer, through to the need for utilization of obsolete pesticides or empty pesticide containers. FAO is fully aware of plant protection-related challenges and uses the knowledge and experience of its own experts, as well as the capacity of external experts from different parts of the world to provide support to countries where needed. In many cases, we conduct our activities in collaboration with colleagues from other international organizations, such as the Secretariat of the International Plant Protection Convention, or the European and Mediterranean Plant Protection Organization, as well as with scientific institutions and the private sector. In Armenia, the FAO Regional Office works closely with the FAO Country Office, and I would like to thank our colleagues for their work and commitment to providing and maintaining working contacts with national authorities, without which our work would not be possible, and for implementing many specific development activities which cannot be carried out from Budapest or from Rome. I would also like to thank very much Armenian authorities and institutions for their collaboration with FAO. These joint efforts help us achieve progress in national development and better life for the society. I'm also happy to say that together we have been able to pursue in Armenia several activities directly related to the International Year of Plant Health, such as translation of promotional or information materials, including for school children, and shooting a video dedicated to plant health and the International Year. As we have heard before, on 24th of June, we are organizing a regional webinar on electronic phytosanitary certificates, and you are most welcome to join it, of course. The invitation was sent to FAO Country Office and also to the food security authorities in Armenia. I would also like to use this opportunity to ensure about FAO's continued commitment to working with national partners in Armenia in order to achieve further progress in agriculture and in economic and social development. Thank you very much for your attention. Շնորհակալ ենք բյակար, շնորհակալ ենք, որ խոսեցիք շատ կարևոր թեմաներից, այդ թվում նաև վնասատուներից, եւ իրոք եթե նայենք մարդկության պատմությանը, բազմաքանակ մարդկային զոհեր են եղել հենց վնասատուների պատճառով, օրինակ կարող եմ բերել 15-րդ դարում Իռլանդիայում, երբ որ գիտեք, ֆիտոֆթորոս հիվանդությունը դա սունկ է, վնասատու է, երբ որ բռնկվեց այդ հիվանդությունը, մոտ 1 միլիոն մարդ մահացավ սովից, որովհետև իռլանդացիների այն ժամանակվա հիմնական սնունդը հենց կարտոֆիլն էր, կամ 1943 թվականի օրինակը բերեմ Հնդկաստանի, որտեղ որ շատ ավելի շատ մահեր ունեցանք, որովհետև նահանգներից մեկում գորշբից կոչվող, էլի սունկը հիվանդությունը, ոչնչացրեց բրինձի ամբողջ բերքը, ու այդ նահանգում մոտ 2 միլիոն մարդ մահացավ նորից սովից, այսինքն շատ կարևոր թեմա է բարձրացնում, շատ կարևոր է աշխատանքները այս ոլորտում, շնորհակալ ենք պրեզենտացիայի համար։ Ես պետք է նշեմ, որ այո, մարդու գործունեությունը և կլիմայի փոփոխության հետևանքով բույսերի, վնասատուների, վեգետացիայի շրջանում դրանք ավելի շուտ են նկատվում, այնպիսի վայրերում հայտնաբերվում, որտեղ նախկինում երբեք չեն հանդիպել։ Իհարկե, որոշ միջատներ նաև օգտակար հատկություններ ունեն,
մասնակցում են բույսերի փոշոտմանը, ոչնչացնում են այլ վնասատուների, բայց ցավոք պետք է մի հատ կարևոր փաստ նշեմ, որ վերջին 25-ից 30 տարվա ընթացքում օգտակար միջատների քանակը կրճատվել է մոտ 80%-ով։ 80%-ով, դա առավել մեծ թիվ է։ Ու այս առումով համագործակցությունը գիտական կենտրոնների հետ եւ կրթական կենտրոնների հետ մեզ համար կարեւոր է։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հրավիրել է այս միջոցառմանը մեր Հայաստանի ազգային agrarային համալսարանի ագրոնոմիայի ֆակուլտետի դեկան, գյուղատնտեսական գիտությունների տեխնացու դոցենտ, բան Արմենակ Տեր-Գրիգորյանն, ինքը իմ կողքն է, ես հիմա սիրով կզիջեմ իմ տեղը, որպեսզի նա իր նյութը ներկայացնի, այսինքն ներկայացնի իր խոսքը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, նախ շնորհավորում եմ բոլորիս Բույսերի առողջության միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Դա մեզ համար շատ կարևոր շեշտադրում է եւ թույլ տվեք ներկայացնելու կամ փոխանցելու Հայաստանի ազգային agrarային համալսարանի ռեկտոր պարոն Վարդան Մուրությանի շնորհավորանքներն ու բարի ցանկությունները բույսերի պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Պետք է նշեմ, որ Հայաստանի միջազգային առևտրատնտեսական կապերի դինամիկ զարգացումը, բույսերի եւ բուսական արտադրանքի տեսական ու ապրանքաշրջանառության շարունակական աճը, ինչպես նաեւ բույսերի պաշտպանության միջոցների, ծավալների եւ ներկրումների աճը, բնականաբար զարգացնում են եւ խթանում են երկրի տնտեսության զարգացումը, ինչպես նաեւ մեծացնում են տնտեսության ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսության։ Սակայն պետք է շեշտադրենք նաեւ, որ բույսերի եւ բուսական արտադրանքի բույսերի պաշտպանության միջոցների շրջանառության ոլորտում կա են նաեւ ռիսկեր, որոնք որ լուրջ խնդիրներ կարող են հարուցել երկրի տնտեսությանը, ֆաունային եւ ֆլորային։ Այս ռիսկերի դիմագրավման, կառավարման եւ ուրեմն մեղման մեծ դերակատարություն ունի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը, որը որ կոչված է հենց այդ գործառույթներ իրականացնելու համար։ Պետք է նշեմ, որ անվտանգության տեսչական մարմինը իր ենթակառուցվածքներով այսօր ապահովում է ինչպես երկրի բնակչության, այնպես էլ ասացի ֆաունայի եւ ֆլորայի անվտանգությունը եւ այս առումով կառույցի դերակատարումը անվտանգության ապահովման ոլորտում պետք է արժանանա բարձր գնահատականի։ Տարիներ շարունակ մենք մեր կառույցը համագործակցել է սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի հետ, ունենք բավականին լուրջ ձեռքբերումներ, անցել ենք երկար ճանապարհ, իրականացրել ենք համատեղ բազմաթիվ հետազոտական, խորհրդատվական, վերապատրաստման, ուրեմն փոխանակման ծրագրեր եւ որոնց արգասիքը կամ պրոդուկտը այսօրվա դրությամբ կարելի է համարել այն տասնյակ ուսումնական ձեռնարկները, մեթոդական ցուցումները, որոնք որ այսօր առկա են, արդիական են եւ ուրեմն իրական։ Լինելով բույսերի պաշտպանության բնագավառի ներկայացուցիչ, նաեւ կազմակերպության ներկայացուցիչ, իմ խոսքը կլինի ոչ ամբողջական, եթե շեշտադրենք նաեւ տվյալ ոլորտում արհեստավարժ մասնագետների բացակայության խնդիրը։ Պետք է ասեմ, որ բնականաբար agrarային համալսարանի ամբողջական դերակատարությունը հենց նպատակաուղղված է կամ շեշտադրված է բնագավառում մասնագետներ պատրաստելով եւ պետք է նշեմ, որ ագրոնոմիական ֆակուլտետի շրջանակներում ունենալով բույսերի պաշտպանության կրթական ծրագիր, համալսարանը տարիներ շարունակ պատրաստել է բույսերի պաշտպանության մասնագետներ
որոնցից շատերն այսօր համալրում են նաև Ընտանիքի անվտանգության տեսչական ուրեմն մարմնի աշխատակիցների շարքերը։ Ունենք մենք ֆակուլտետում այգեպղարության բույսերի պաշտպանության ամբիոն, որտեղ իրականացվում են մագիստրոսական թեզեր, կրելով բույսերի պաշտպանության, բույսերի կարանտինի, թունաքիմիկատների կիրառման, դրանց արդյունավետության եւ կենսաբանական արդյունավետության ուրեմն բացահայտման ուղղվածություններ։ Տարիներ առաջ, երբ որ մենք սկսել էինք սերտ համագործակցության սկիզբը տեսչական մարմնի հետ եւ այն ժամանակ դեռ մենք բուսասանիտարիայի տեսչություն պարոն Նիկոյանն էր գլխավորում, այն ժամանակ ուրեմն մենք որոշեցինք, քննարկեցինք եւ եկանք այն եզրահանգմանը, որ մագիստրոսական ծրագրերը, որոնք որ իրականացվելու են agrarային համալսարանում, առավելևս բույսերի պաշտպանության, ուրեմն մասնագիտացման, իրենց ուսումնական պլաններում պետք է ինտեգրվեն այնպիսի առարկաներ, որոնք որ մաս են կազմում տեսչության աշխատանքային գործունեության։ Եվ ուսումնական պլաններում մտցրեցինք մենք բուսասանիտարական ռիսկերի վերլուծություն եւ գնահատում, բուսասանիտարական փորձաքննություն եւ սերտիֆիկացում, միջադաբանական փորձաքննություն, ֆիտոհերմետոլոգիական ախտաբանական փորձաքննություն եւ այլ առարկաներ, որոնք որ հանդիսանում են մասնագետներ ձևավորող, մասնագետներ կրթող առարկաներ։ Եվ իմ հորդորն է նաև տեսչական մարմնի, որ այո, մենք ունենք պատրաստի մասնագետներ, որոնք պատրաստ են նեցուկ կառնելու, որոնք պատրաստ են համագործակցելու եւ ձեզ հետ ճանապարհ անցնելու։ Հարգելի գործընկերներ, պետք է ասեմ, որ agrarային համալսարանը այսօրվա դրությամբ արդեն ունենալով արտիականացված դասարաններ, ունենալով մեծամասշտաբ ուսումնափոխական տնտեսություններ, նորացված ուսումնական պլաններ եւ առարկայական ծրագրեր, պատրաստ է ինչպես միշտ համագործակցելու տեսչության հետ, դեր կառույցների հետ, հանուն մեր երկրի բարգավաճման, հանուն մեր երկրի առաջընթացի եւ հանուն կանաչ Հայաստանի կայացման։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք զեկույցի համար, շատ կարևորում ենք համագործակցությունը agrarային համալսարանի հետ եւ այս առումով պետք է շնորհակալություն հայտնեմ նաեւ պարոն Ավետիսյանին, որը հենց առաջի օրվանից ուշադրություն է դարձնում այս համագործակցությանը եւ նաեւ շնորհակալություն հայտնեմ նրա համար, որ բոլոր մեր ինիցիատիվաները բուսասանիտարիայի ոլորտում ինքը միշտ ռուսերեն բառով ասած պատժկա է անում ու խրախուսում է, որ մենք այս ոլորտում աշխատենք ու գնանք առաջ մեր գործընկերների հետ համատեղ։ Իհարկե, բույսերի առողջության ոլորտում, ինչպես եւ մարդու, ինչպես եւ կենդանիների առողջության ոլորտում, բոլորս հասկանում ենք, որ կանխարգելելը ավելի հեշտ է, քան բուժելը։ Եվ կարծում եմ, որ մեր հիմնական գործողությունները պետք է ուղղված լինեն հենց այս ուղղությամբ։ Ես պետք է փակեմ արդեն մեր միջոցառումը, մենք շատ իդեալական օրակարգ անցանք ըստ ռեգլամենտի, ժամանակին ուրեմն սկսեցինք, ժամանակին ավարտում ենք եւ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր մասնակիցներին, ովքեր որ մասնակցեցին ու ովքեր որ ներկայացրեցին իրենց նյութը եւ բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր, լավ շարունակություն, մենք դեռ կմասնակցենք հուլիսի 1-ին փակմանը եւ մի երկու փակման խոսք եւ շնորհավորանքներ նորից տրամադրում եմ պարոն Ավետիսյանին մեր հանդիպում փակելու համար։ Շնորհակալ եմ բոլոր մասնակիցներին, շնորհակալություն ձեզ բոլորին հրաժեշտ տանք, գնանք դահլիճ եւ
շարունակենք մեր շնորհավորական միջոցառումները մեր լավագույն մասնագետների հետ, ոլորտի նվիրյալների հետ։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել FAO-ին մեզ աջակցելու համար, գործընկերական հարաբերությունների համար եւ իհարկե IPPC-ին եւ հույս հայտնել, որ շուտով անձամբ կհանդիպենք։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն բոլորին։ Շնորհակալություն, տեսություն։ Տեսություն։